of the Hockey Hall of Fame. Congratulations, Danièle Sauvageau. Uh, I'm sure a very crazy day in so many ways. Can you take us through it in English and then, of course, en français? Of course, at 1:30 this afternoon, it's about when I received the call, and we've been preparing for this draft for so long, but that is something that I could confirm to you that I had never planned. And for about an hour, I did not know where I was, what I was doing. I called my parents. I was so glad to share this unbelievable story with them, because obviously the first pair of skate that I used was my dad, and I couldn't talk. And more than they were talking to me and telling me why I was, receiving this call, less I was able to talk, because I was very emotional. And I said thank you for the bottom of my soul. And the image that I have in mind right now, it's about my family, it's about my loved ones, it's about my friends, it's about everyone that I've met in my life that mentor me, accompanied me, coached me, helped me. And a day like today, like the amazing staff that we have in Montreal, preparing to identify, to evaluate. And this is what this game is all about. And today it shows one thing, is that this beautiful game, we're blessed by, today having a professional league, blessed by the Walter family, because this is everything that we've dreamt for. And of course, the last few weeks were difficult to find or to follow where the players were going. But at the end of the day, they all stayed in that league. And this is what we need to be proud of. And I promise, when we lost some players, in the sense that they were taking and choosing by other team, that we were going to get some other amazing players. And the Montreal market and the league deserve to have amazing human being. And this is what we've done today and in the last month. So I'm very proud of the staff that we do have in Montreal. Corey, Mick, Alex Saint-Beau, who was with us tonight. And in the background, there was, Noémie Marin, there was Caroline Ouellette, Eric, Alex Tremblay. There's a lot of people around a draft like this in order to identify those people who's giving their life. And this is our responsibility, is to lead. Our responsibility is to lead. And I'm very proud again. And we've got new people who's going to obviously come to our camp. And you've seen all those players, like Nicole Goslin, Natalie Milivkova. I practiced that name before I went on stage, that's for sure. Scarler, Maya, and Tamara. And talking to them and talking to close to 40 players for the last 3 weeks, I could tell you one thing, is they remind me every day why I'm still in the game. And it's just unbelievable. Des questions pour Danièle? Salut Daniel. On s'est parlé hier, puis tu ne voulais pas trop parler de besoins, tout ça, mais bon, là, maintenant que c'est fait, est-ce que tu as le sentiment, bon, 2 défenseurs, 3 attaquantes, que tu as le sentiment d'avoir comblé tes besoins? Oui, parce qu'il y avait plusieurs options. Il y avait des choses qu'on voulait peut-être faire, puis indépendamment aussi des joueurs qui étaient pour être... on était bien placés au 4e rang et ensuite au 12e. Et indépendamment de ce qui... des choix des autres équipes, on était justement pour tenter de répondre à des besoins en défense. Quoi qu'on a très bien fait aussi sur le marché des joueuses qui n'étaient pas signés. Et ensuite, d'aller chercher des joueuses qui avaient beaucoup de dynamisme. Que ce soit, elles sont capables de jouer rapidement, de penser rapidement, et elles ont des bonnes mains aussi. Alors, on pourrait parler de l'année passée. Montréal a compté 6 buts seulement en 4 matchs. Mais l'année passée, vous comprendrez que l'équipe n'est plus du tout la même équipe. Alors, on est allé chercher des joueuses qui se sont bien greffées, qui vont bien se greffer autour des joueuses que nous avons d'abord
gardées d'une certaine façon et ensuite greffées avec les joueuses que nous avons signées au cours des dernières semaines. Nicole Gosling nous disait que Aaron Ambrose lui avait texté en lui disant j'espère que tu vas venir à Montréal. Je dis Ça, je ne savais pas. des bonnes choses à ton sujet, tout ça. Je ne sais pas si ça a influencé quelconque décision, mais peux-tu nous parler de ce choix-là en particulier pour ton premier choix de la soirée? Bien, d'abord, est-ce que les choix sont influencés? Euh, on travaille avec beaucoup d'informations et on arrive à prendre les meilleures informations lorsqu'on a des meilleures décisions sont prises en fonction des meilleures décisions. Et notre groupe de joueurs en fait partie de ça. Connaissent les filles, connaissent qui joue contre qui, les façons de voir ces joueuses-là. Elles participent à certains camps, elles jouent sur la glace, sur l'international contre ces joueuses-là. Alors, on a besoin d'avoir ces informations-là. Alors, Nicole, c'est une joueuse qui patine bien, qui est capable, tu sais, elle va jouer la tête haute, elle a des bonnes mains, elle est fluide, elle est capable de jouer sur 200 pieds. Ça a été extrêmement difficile, mais en même temps, à chaque fois qu'on revenait à Nicole, c'est que sa grande force, c'est d'être capable de séparer l'adversaire de la rondelle et de la récupérer. Et en soi, lorsqu'on veut jouer un hockey rapide, ben, d'être capable de bien sortir de notre zone, elle, visiblement, là, nous offrait tout ce qu'on rêvait d'avoir avec notre choix de quatrième. J'en pose une dernière après, je laisse la parole à mes collègues. Je voudrais t'entendre sur la transaction, évidemment. Écoute, on a entendu les exclamations dans la foule. Wow, tu sais, tout le monde était un peu sous le choc. Abby Rock, en retour de Kristen O'Neill. En fait, explique-moi un peu le processus, parce que te connaissant, j'ai l'impression que Kristen O'Neill, ça doit pas être facile de laisser aller. Non, tu as bien raison. Chaque joueuse que nous avons eue depuis la première journée, c'est extrêmement difficile. Et oui, on les a entendus à chaque fois qu'il y avait un trade, c'était comme ça venait tu sais, exciter la foule. Et c'est difficile. Et puis, je lui ai téléphoné. Malheureusement, je ne l'ai pas rejoint. J'ai su par la suite qu'elle était sur un avion. J'ai appelé son agent. Et c'est là qu'on a confirmé là, qu'elle n'était pas rejoignable. Extrêmement difficile. De laisser partir une joueuse qui a euh, une excellente éthique de travail. Elle est dans une condition physique exceptionnelle. Elle travaille toujours fort. Dans le vestiaire, c'est une perle. C'est extrêmement difficile. Et on nous a offert cette transaction-là. Et en même temps, lorsqu'on l'a évalué, évidemment les pour et les contre, une chose qui est intéressante, c'est que elle se retrouve quasiment là, le deuxième centre de cette équipe-là. Et puis, pour nous, ben, on avait l'opportunité d'aller, d'obtenir quelqu'un qui va apporter énormément à notre équipe. Tu sais, les gens disaient c'est un rock, c'est un jeu de mots, vous allez me dire, mais elle apportait aussi quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement. Et dans la vie, ben, pour obtenir quelque chose, ben, il faut apprendre à donner. Et c'est un peu comment qu'on l'a vu. Et puis, OK, ça s'en venait. C'était dans tout le brouhaha là, des dernières minutes avant le repêchage. Et finalement, avec justement les formations qu'on a ramassées avec le groupe d'entraîneurs qu'on avait ici, sur place, à la table et aussi en périphérie là, à l'hôtel, on a décidé de faire la transaction. Merci. Congratulations on your induction into the Thank you Hockey very Hall of much. Fame. Just another question on that. You know, you were talking about kind of reflecting on your journey today. Obviously, a very busy day, lots of things on your mind, I imagine. But did you think back to, you know, like when you were a little girl and being told you couldn't play? Are you able to kind of put your finger on what it was that kept you in the game to now being the first female builder in the Hockey Hall of Fame? Well, my parents always, taught me. My mom lost her mom at the age of 4, and she was brought up by saying, "How can I help?" And the day that I was told that I couldn't play hockey, and I was there with my 2 brothers, and I was going to spend the time there anyway, the first thing that came out of my mouth was, "How can I help?" And they said, "Well, you see the bottle, put water into the bottle and bring them to the bench." And I truly believe that the word bench stayed with me and brought me behind a bench at the Olympics. And the rest is like what you do know. So sometimes we don't get everything perfect. We don't get everything that we wish for, but we could still be part of something that is bigger than us. And for me, it was very important to be around the game
And that is the reason why I'm still here today. Jared and then Haley to wrap. There, with everything that's gone on with expansion, there's not many teams that can say they're better than they were a year ago. You have that conversation, I think, now. How satisfied are you with not only today, but the free agency period, in the way that you were able to bring players in and build around the core that you had already? Well, very satisfied to start with the work that has been done with the people that we have the privilege to work with in Montreal. We're building a market with, Charles, Marie-Christine, and to bring great players to I believe, the greatest fan in the league. It has been great. And again, sometimes there's different rules. You're not in control of those rules, but then what you're in control of, and this is not a cliche, is this is what's happening. What could I do? And what could I get she could disturb a lot of play. She could play and think the game very fast. And it was hard, very hard actually to, every trade has been hard for me personally because I get attached to the players. I was making a comment at the end. I said, next year, you're meeting the players because every time they were like being drafted by, I said, okay, she's going there. I wanted them all. Everybody that I've talked to, I wanted them all. And because I was watching the parents, and this is, the league needs to change it. We cannot see the parents anymore in front of us, but they were very happy. So it is hard because in order to get something, you have to give something. And then this trade came to us, this offer came to us. And at first it was like, why would we be doing this? And then, she's going to be probably, playing our second center. And it's like and then based on what it was growing, I said, well, that could be good for both organization, obviously, but both for the players as well. And this is when I said yes, and I literally started to shake. And then I announced it to my head coach. He reacted pretty much the same way. But we had talked about it in the sense that, something comes quick, but there's so many options that we looked over for the last month. And again, trade are hard for our players, hard for the staff. And I do understand that. But they are in the league. They're still playing professional hockey. And at the end of the day, this is what we have to remember. Question, c'est juste pour le chat, c'est Maya Labatt. Yeah. Très fier de l'avoir repêché. On regardait où on était rendu, puis dans les catégories de joueurs qu'on voulait aller chercher. Et on avait des discussions, est-ce qu'on va la chercher là? On avait besoin d'un défenseur, est-ce qu'on attend? Et on a pris la décision de prendre Maya et d'attendre pour le choix de notre sixième, en fait, notre cinquième, avec Tamara. Alors, on se dit, est-ce que Tamara va être encore là? Fait que finalement, on a choisi Maya, puis ça, c'était une belle surprise parce que je regardais dans la direction de la famille et je peux vous confirmer qu'elles étaient très, très contentes. Puis on est contente qu'elles soient avec nous parce que c'est quelque chose, encore une fois, on construit des marchés, des gens qui nous ressemblent, les gens vont être contents et à un moment donné, ben c'est ce qu'on a tenté de faire et on commence à avoir plusieurs Québécois sur Montréal, puis on en est très, très, très fiers.